Hi, welcome to It's Your Turn to Learn YouTube channel. If you don't subscribe this channel yet, please subscribe and make sure to hit the bell button to get notifications. In, on, at. In this lesson, we are going to talk about these three words. In, on, at. මේ නිපාත පද තුන ගැන තමයි අද මේ lesson එකෙන් කතා කරන්නේ. So, we are going to concentrate on how you can use them to give information about the place or location of something. There is no way of knowing which preposition you need to use. Different prepositions අපිට use කරන්න පුළුවන් එකම meaning එකක් තියෙන වචන එක්ක. හැබැයි different preposition can be used with the same words, but this can change the meaning of sentences. Different prepositions use කරන්න පුළුවන් වගේම තමයි ඒ අපි use කරන preposition එක අනුව sentence වල meaning එක වෙනස් වෙනවා. I am at the van. I am on the van. I am in the van. ඔයාලා මොකද්ද හිතන්නේ මේ වාක්‍ය තුන ගැන? මේ වාක්‍ය තුනම නිවැරදිද? මේ වාක්‍ය තුනම තියෙන්නේ එකම meaning එකක්ද? What do you think about these three sentences? Are they right? Well, all of these sentences are okay. මේ වාක්‍යයන් තුනේම කිසිම වරදක් නැහැ. හැබැයි මේ වාක්‍යයන් තුනේම meaning එක වෙනස්. The meaning is different in each sentences. One of the things that even very high-level students of English often make mistakes with prepositions. For example, in, at, or on. ගොඩක් අය මේ prepositions පටලවා ගන්නවා. Especially in, at, on කියන වචන තුන. මුලින්ම මට කියන්න ඕනි මේ prepositions වලට literal meaning එකක් නැහැ. Prepositions don't have a literal meaning. දෙවෙනි කාරණය තමයි කොයිම වෙලාවකවත් අපේ මව් භාෂාවෙන් මේ prepositions translate කරන්න බැහැ. Prepositions may translate differently or not at all from our native language. What did you see on television? This grouping of words to form chunks is known as collocation, and it's how native speakers learn which prepositions to use where. Chunks of words. වචන කාණ්ඩ. වචන එකතුව. මේ words collocation එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා prepositions ඉගෙන ගනිද්දි. On television මේ වගේ වචන කාණ්ඩ ඉගෙන ගත්තම ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනි group එකක් හදාගන්න ඒ හා සමාන උදාහරණ එක්ක. Once you learned one chunk, you can then group it with similar examples, such as on the internet, on screen, on Facebook. ඇත්තටම මේ technique එක හරිම useful. This also make it easier to learn. So for example, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Learning this way will help you to make fewer mistakes with prepositions. Pay attention to how native English speakers use these prepositions. කොහොමද මේ prepositions use වෙන්නේ newspapers වල, articles වල. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා කියවපු හෝ කියවන story book එකක. මොන වචනද use වෙන්නේ මේ prepositions එක්ක? Well, pay attention to the general rules that I am teaching you in this lesson.
ඔයාලා හොඳට බලන්න prepositions වලදී අපි පොදුවේ භාවිතා කරන rules ගැන මම මේ lesson එකෙන් පැහැදිලි කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් නිවැරදිව මේ prepositions use කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න. Alright, let's get started with in. The best way to think about the preposition in is being within something, inside the edges of something. I've got the key in my pocket. There is some milk in the fridge. She left it in the top drawer. There is nothing left in my mug. මෙතනදී ඔයාලට පැහැදිලි in භාවිතා කරලා තියෙනවා යමක් ඇතුළත තියෙන යමක් හෝ දෙයක් ගැන කතා කරද්දී. පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්න පුළුවන් in the pocket එක ඇතුලේ, in the fridge එක ඇතුලේ. I have left my bag in your office. Why don't we have a picnic in the park? සෑම පැත්තකින්ම පුද්ගලයෙකු හෝ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වට කළ හැකි ගොඩනැගිලි, කාමර සහ ස්ථාන ගැන කතා කරද්දී අපිට in භාවිතා කරන්න පුළුවන්. There are lots of times when you need to use this preposition when the edges are less clear. For example, with areas or cities or towns. අපිට පුළුවන් area එකක්, රටක්, city එකක්, town එකක් ගැන සඳහන් වෙන sentences වලදී පවා in කියන නිපාතය භාවිතා කරන්න. I am filming this video in UAE. I grew up in Sri Lanka. Russia is the largest country in the world. She was swimming in the beach. Now all of these nouns have borders or edges. මේ උදාහරණ බැලුවහම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් යම්කිසි ස්ථානයක් නිශ්චිතව වෙන් වූ. We can physically be located inside the edges of this space. Also, when we talk about groups of people, we can often use in. She works in the accounting department. He selected to play in the national rugby team. We can use in with liquid and other substances to show what they contain. අපිට පුළුවන් in use කරන්න අපි දියර liquid දෙයක් හරි එහෙමත් නැත්නම් යම් කිසි දෙයක අඩංගු අමුද්‍රව්‍ය ගැන කතා කරද්දී. Oh, there is a lot of chili in that curry. There is too much sugar in soft drinks. Do you have enough sugar in your coffee? There is a mark on the table. You can see a painting on the street walls. We live on the first floor of the building. Could you please note down on a piece of paper? Will you hang that picture on the wall? On. On is used to talk about the position of something. අපිට on කියන නිපාත පදේ use කරන්න පුළුවන් යම් කිසි දෙයක පිහිටීම ගැන කතා කරද්දී.
කොහේ හරි තැනක තියෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් කියන බිත්තියක, ටේබල් එකක තියෙන දෙයක් ගැන වුණත් මේ on කියන නිපාතය භාවිතා කරලා කතා කරන්න. On surfaces or things that can be thought of as surfaces like walls or tables. Now, keep thinking about this idea of flat surfaces because it includes roads and streets and rivers. The supermarket is on the left. The boat is on the river. The bakery is on the right. Now, the idea of flat surfaces also includes water, so rivers, oceans, lakes. What's that on the water? He will take you out on the beach in his boat. Now, let's talk about the at. This used to talk about specific places or points in space. අපිට at use කරන්න පුළුවන් නිශ්චිත ස්ථානයක් ගැන කතා කරද්දි. Shanuli is still at school. I'll meet you at the supermarket. Turn right at the traffic light. My parents are at the entrance to the cinema. Also, we can use at with public places and shops. පොදු ස්ථානවලදී අපිට පුළුවන් at කියන නිපාත පදය use කරන්න. They studied English at college. Let's meet at the bus stop. We have to stop at the bank on the way home. There was a beautiful lady at the restaurant. We also used it with addresses. They live at Main Road. I had a coffee at Shanu's house. මේ උදාහරණයේදී හොඳට තේරුම් ගන්න පටලව ගන්න එපා. ඔයාලට පේනවා I had a coffee at Shanu's house. මම use කරලා තියෙන්නේ at. සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් with කියන වචනේ use කරන්න පුළුවන්නේ කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට මේ sentence එක හදන්න වෙන්නේ I had a coffee with Shanu. This means Shanu is the person, not Shanu's home. We can use at with events. We met at a party. He is speaking at the conference. So, in all of these examples, the preposition at is used to talk about specific places or points in space. Thanks for learning prepositions with me. Today you learned at, in, on. See you in next video.